evening all, and today we are going to deal with the topic Unit 3 Supply. Okay, so in this introduction, so supply, what is supply? அப்படின்னா so demandல நீ என்னென்னலாம் பார்த்தையோ so அதுக்கு அப்படியே opposite வந்து supply லெசன்ல. Okay, so supply அப்படின்னா in a market economy, sellers for a product and the services constitute the supply side. Okay, as the term demand refers to the quantity of a good or services that the consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. The term supply refers to the amount of good or a service that the producers are willing and able to offer to the market at various prices during a given period of time. So demand பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா demand அப்படின்றது it refers to the some quantity of goods or services that is consumer, we are the consumer, we are able to buy or willing or able to purchase at various prices. So like that supply enna solran appadina, so it can be the amount of good or amount of services that producers are willing and able to offer to the market. So avanga vandu different prices la at the given period of time la ஒரு particular good or services க்கு எவ்வளவு amount they are willing and able to offer to the market அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க. Okay, so and demand பத்தி two fundamental points பார்த்தோம். Same supply பத்தி two important points வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா same supply is a flow concept. Okay, so உனக்கு flow conceptனா என்னன்னு தெரியும். Likewise demand also a flow concept, which means it recurs again and again. Okay, so likewise supply வந்து only once வந்து ஓவர் ஆயிடாது. ஸோ ஒன்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு சப்ளை கொடுத்துட்டோம், ஸோ நம்ம மார்க்கெட் ஆஃபர் பண்ணிட்டோம், ஸோ சப்ளை வந்து ஓவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்லயும் சப்ளை வந்து இல்ல அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வராது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ a recur and recur again the concept. Okay, supply refers to what a firm offer for sale in the market, not necessarily to what they succeed in selling. So அப்ப என்ன சொல்றோம், சப்ளை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மார்க்கெட்ல நம்ம சேலுக்கு ஆஃபர் பண்றதான் நம்ம வந்து சப்ளைன்னு சொல்றோமே தவிர நம்ம சேல்ஸ்ல எவ்வளவு நம்ம சக்சீட் பண்ணோம், எவ்வளவு நம்ம ரிசீவ் பண்ணோம், ரெவென்யூஸ் ரிசீவ் பண்ணோன்றது எப்பவுமே சப்ளை கிடையாது. மார்க்கெட்ல சேலுக்கு நம்ம எவ்வளவு ஆஃபர் பண்ணோன்றதுதான் சப்ளை. ஓகே, சோ நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சது எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு போய் மார்க்கெட்ல நீ வந்து எவ்வளவு சேல் பண்ணிருக்க, பேலன்ஸ் ஸ்டாக்ல இருக்க, அது வந்து சப்ளை கிடையாது. மொத்தமா நீ எவ்வளவு வந்து மார்க்கெட்க்கு நீ ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்திருக்க, திஸ் இஸ் கால்ட் சப்ளை. ஓகே, தி நெக்ஸ்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் சப்ளை. உனக்கு இந்த கான்செப்ட் புதுசு கிடையாது. சோ யூ நோ வெரி வெல் அபவுட் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட். ஓகே, சோ அதே மாதிரி சப்ளையை இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடிய சம் ரீசன்ஸ் வந்து என்ன, சோ சப்ளை வந்து மார்க்கெட்ல வந்து அக்கர் ஆகிறதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைஸ் ஆஃப் த குட். ஓகே, சோ இந்த கான்செப்ட்ல பார்த்த அப்படின்னா டிமாண்ட்ல வந்து பிரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா so prices lower இருக்க quantity demanded will be increasing and prices வந்து higher ஆகாம quantity demanded will be lower. Okay, so but ஆனா சப்ளைல பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ளை வந்து எப்போ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து பிரைஸ் அதிகமா இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் அதிகமா சப்ளை பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, ஆஸ் அ சப்ளையரா அவன் என்ன தாட், அவனுக்கு என்ன தாட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சோ எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து பிரைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு, சோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம சேல் பண்ணலாம், நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்தோம்னா சோ நம்ம சேல் பண்ணலாம். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி. சோ அப்ப பிரைஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அதர் திங்ஸ் பீயிங் ஈக்குவல், the higher the relative price of a good, the greater the quantity of it that will be supplied. Okay, so அப்ப higher price இருக்கிற good தான்
as a supplier is ready to supply to the market. Okay, this is because the goods and services are produced by the firm in order to earn profits. Okay, so எதனால என்ன reason அப்படின்னா higher the product price அப்படின்னா higher will be the profit. No, so அப்போ எந்த ப்ராடக்ட்னுடைய price higher இருக்கோ he is ready to supply that product only. Okay, profit rises if the price of the product rises. Okay, so product oda price அதிகமாச்சுனா profit increase ஆகும். So determinants of supply la first determinant is price of the good, then secondary வந்து the price of related goods. Okay, if the price of other goods rise, they become relatively more profitable to the firm to produce and sell than the good in question. Okay, it implies that if the price of Y rises, the quantity supplied of X will fall. Okay, for example, if price of wheat rises, the farmers may shift their land to wheat production away from corn and soya beans. So, இப்ப புரியுதா உனக்கு? எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு மார்க்கெட்ல வந்து பிரைசஸ் அதிகமா இருக்கோ சப்ளையர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் தான் சப்ளை கொடுக்க நினைப்பான். ஓகே, சோ என்ன மேம் கான்செப்ட் அப்படின்னா, சி as a supplier he wants to earn more profit. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட்னுடைய விலை வந்து 1 ரூபின்னு வெச்சுக்கோ. So 100 rupees if he wants to earn அப்படின்னா he wants to produce 100 products. Okay, so but if a single product costs 20 rupees அப்படின்னா it is enough to produce just எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு 50 products earn பண்ணா போதும். ஓகே, சாரி 50 இல்ல ஒரு 5 ப்ராடக்ட்ஸ் அவன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா போதும். சோ அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், எந்த ப்ராடக்ட்னுடைய பிரைஸ் அதிகமா இருக்கோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் அதிகமா வந்து சப்ளை பண்ணணும்னு நினைப்பான். ஓகே, சோ அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்கான். சப்போஸ் மார்க்கெட்ல வீட்டினுடைய பிரைசஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் வந்து சோயா கார்ன் இதெல்லாம் வந்து அவன் என்ன சொல்றது ஹார்வெஸ்ட் பண்றதை விட்டுட்டு வீட்டுல அவன் நிறைய ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுவான். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் பிரைசஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட வந்து நான் சப்ளை கொடுக்கட்டுமா, அந்த ப்ராடக்ட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணட்டுமா வேண்டாமா, சோ மார்க்கெட்டுக்கு வந்து சப்ளை கொடுக்கட்டுமா வேணாமா நான் திங்க் பண்றதுல அந்த ப்ராடக்ட நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்றதுக்கு தேவையான ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் which means raw materials, inputs, நீ யூஸ் பண்ற மெஷினரிஸ், நீ இன்வெஸ்ட் பண்ற அமௌண்ட் எல்லாமே வந்து is called prices of factors. So factors of production 4 factors இருக்கு, land, labor, capital and organization. Okay, so இந்த நாளையும் தான் நம்ம factors of production பார்க்கணும். We will see later. Okay, in chapter 3 இதுல வந்து பார்த்தா so cost of production is a significant factor that affects supply. A rise in the price of a particular factor of production will cause an increase in the cost of making those goods that use a great deal of the factor. Then in cost of producing those goods use relatively a small amount of factor. Okay, so என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்னுடைய சப்ளைய கொடுக்கறதுல அந்த ப்ராடக்ட நான் வந்து ஃபுல்லா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்ஸை கொண்டுட்டு வரணும்னா உள்ள சம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஐ ஹாவ் டு யூஸ். நோ, சோ அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்னுடைய பிரைசஸும் வந்து இங்க ஒரு சிக்னிபிகண்ட் ஃபேக்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைஸ் இன் தி காஸ்ட் ஆஃப் லேண்ட் will have a large effect on the cost of producing wheat. Okay, and a very small effect on cost of producing automobiles. சோ அப்ப என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, லேண்டினுடைய காஸ்ட் அதிகமாயிடுச்சு. ஓகே, சோ லேண்டுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் வந்து அதுக்கு வந்து செலவு. லேண்ட் இருந்தா அந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம், ரெண்ட் கொடுப்போம் இல்லையா. சோ this is also one of the cost. Okay, so the cost of land வந்து will have a larger effect on the cost of producing wheat. So இப்போ லேண்டுக்கான ரெண்ட் அதிகமாயிடுச்சு. நான் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு வந்து எடுத்திருக்கேன், ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு வந்து எடுத்திருக்கேன். சோ அதுல வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஃபுட்ஸ் வந்து இப்போ வீட் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், நான் வந்து வீட் வந்து நான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, சோ இப்போ லேண்டினுடைய ரெண்ட் அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா சோ அந்த அதிக ரெண்ட் கொடுத்து அந்த இடத்துல அந்த நிலத்துல நான் விளைச்ச அந்த கோதுமையினுடைய விலையோ எப்படியேதான் இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமா தான் இருக்கும். சோ அததான் சொல்றேன். So thus the change in the price of one factor of production will cause
change in the relatively profitability of different lines of production and will cause producers to shift from one line to another. Thus, the supplies of different commodities will change. Okay. In state of technology or state nuடைய supplies depends upon the state of technology. Okay, or country nuடைய supply வந்து depends upon the state of technology. The supply of a particular product depends upon the state of technology also. Inventions and innovations tend to make it possible to produce more or better good with the same resources, and thus they tend to increase the quantity supplied of some product and to reduce the quantity supplied of products that are displaced. Okay, so என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, so ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிஸ், ஓகே, அங்க புது புது கண்டுபிடிப்புகள், இன்னோவேஷன்ஸ், கிரியேஷன்ஸ், இன்வென்ஷன்ஸ், அவங்களோட இன்னோவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஸ்பின்னிங் வந்து கைத்தறியில பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ கைத்தறி காட்டன்ஸ், கைத்தறி சாரீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்ப அப்படி இல்லை, எல்லாமே வந்து மேன்மேட் கிடையாது, எல்லாமே வந்து மெஷினரி மேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லாமே மெஷின் மேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு பர்சன் நின்று 1 hourல பண்ணக்கூடிய மெஷின் வந்து ஒரு 1 hourல ஒரு 5% பண்ணக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு கொடுத்துரும். ஸோ அப்ப state of technology, okay, availability of spare production capacity and the ease with which factor substitution can be made and the cost of such substitution also determining supply. It's government policy. The production of a good may be subjected to the imposition of commodity taxes such as excise duty, sales tax, import duties. இத பேஸ் பண்ணியும் என்னது இருக்குடா சப்ளை இருக்கு. எப்படி மேம் அப்படின்னா, these raise the cost of production. அதாவது எக்ஸைஸ் டியூட்டி, சேல்ஸ் டாக்ஸ், இம்போர்ட் டியூட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவானா, ஒரு கூட்ஸ மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஸ்டேஜ்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபேக்டரியில இருந்து நம்ம டிஸ்பேட்ச் பண்ணும்போது we have to pay excise duty. Okay, and sales tax, while we do sales, we have to pay sales tax. Then import duties, நீ எப்போ இம்போர்ட் பண்றியோ now you have to pay import duties. Okay, so இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா, ஒரு கூட்ஸ சப்ளையா மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வர்றதுக்குள்ள பே பண்ணக்கூடிய டாக்ஸஸ். சோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை நீ மார்க்கெட் கொண்டுட்டு வரதுக்குள்ள இவ்வளவு செலவு பண்ற அப்படின்னா, these also include in the cost of the product. அப்போ என்ன ஆகும், நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ராடக்டினுடைய காஸ்டும் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். So these raise the cost of production. Okay, and the quantity supplied of a good would increase only when its price in the market rises. So எப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கான சப்ளையர் வந்து அதிகமா கொடுப்பான் அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான பிரைஸ் மார்க்கெட்ல அதிகமானா மட்டும்தான் it will raise his production. Okay, so subsidies on the other hand reduce the cost of production and thus provide an incentive to the firm to increase supply. So subsidies na already na sollichen. So part of your cost வந்து government வந்து burn பண்ணிக்கும். Okay, இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, for example subsidies வந்து நீ ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1 lakh rupees ஆகுதுன்னா, அதுல 25% வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடி கொடுக்குதுன்னா, நீ வந்து 75,000 வந்து நீ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். பேலன்ஸ் 25,000 உன் பிஹாஃப்ல கவர்மெண்ட் வந்து பேர் பண்ணிக்கும். ஓகே, சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, திஸ் ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ல. இது வந்து ஃபார்முக்கு ஒன் ஆஃப் தி இன்சென்டிவ். சோ அப்ப ஃபார்முக்கு இன்சென்டிவ் கிடைக்குதுன்னா, இட் வில் இன்க்ரீஸ் சப்ளை. When government imposes a restriction on such import quota on inputs, rationing of input supply, etc., production tends to fall. So government வந்து some restrictions போடுதுன்னு வெச்சுக்கோ. ஓகே, சப்ளைல நமக்கு போடக்கூடிய இன்புட்ஸ் எந்த ரேஷியோஸ்ல வந்து இன்புட் போடுறோம், அது எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் அவுட்புட்ஸா வெளியே வருது. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கவர்மெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டா சப்ளை will fall. Okay, the nature of competition and the size of industry. So supply, ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டினுடைய சப்ளை depends upon the nature of competition prevailing in that firm. So ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்ம் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஃபார்ம்ல என்ன நேச்சர் ஆஃப் காம்படிஷன், பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனா, வெதர் இட் வில் பி இம்பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனா, சோ மேம் அப்படின்னா என்ன, மொனோபொலியா, ஆலிகோபொலியா, டியோபொலியா, மொனோபொலிஸ்டிக் காம்படிஷனா. சோ இதெல்லாம் வந்து we will discuss with chapter 4.
Okay, we will discuss it with later. If there are large number of firms in the market, the supply will be more. So ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து large number of firms வந்து இருக்காங்க, number of firms வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா supply வந்து எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும். Besides, entry of new firms either domestic or foreign, domestic-ஆ இருக்கலாம் இல்ல foreign கம்பெனியா இருக்கலாம், உள்ள வந்து புதுசா என்டர் ஆகுறாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில சப்ளை கர்வ் வந்து will shift to the right wards because increase in supply. ஓகே, சப்ளை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா because the new firms will enter into the market இல்லையா, சோ அதனால சப்ளை will increase. சோ சப்ளை அதிகமாகுதுன்னா shift towards right. So ma'am அப்படி என்ன மேம்னா இதுக்கு மேல நம்ம பார்க்கலாம். So law of supply, this is nothing but same like as law of demand. You know what is law of demand? Law of demand என்ன சொல்லுது அப்படின்னா there is a inverse relationship between the price of a product and its quantity demanded. So quantity demanded க்கும் particular product உடைய price-க்கும் இடையில இருக்கிற relationship as inverse relationship or negative relationship. Okay, price increase ஆச்சுன்னா quantity demand decrease ஆகும், price decrease ஆச்சுன்னா quantity demand will be increased. Likewise, law of supply என்ன சொல்லுது அப்படின்னா other things remains constant. The quantity of a good produced and offered for sale will increase as the price of a good rises and decreases as the price falls. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா law of supply என்ன சொல்லுதுன்னா quantity of goods supplied or produced or offered for sale and அதனோட price இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற relationship as positive relationship or direct relationship. Okay kanna? Okay. Okay. Is everyone there? Yes, ma'am. Okay, ma'am. hey என்னடா சிஸ்டம் எனக்கு இவ்ளோ ஹேங் ஆகுது, டக்குன்னு ரெஸ்பாண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. Students, are you here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So இது என்ன அப்படின்னா சப்ளை ஷெட்யூல். ஓகே, ஜஸ்ட் உனக்கு ஒரு டேபிளர் காலம் தான். உனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்கனா என்னன்னா இதுல நீ போக 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 பார்த்தேன்னா ப்ராடக்ட் பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது. சோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டினுடைய பிரைஸ் வந்து மார்க்கெட்ல ஹையர் ஆயிட்டு போக 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 அந்த ப்ராடக்டினுடைய சப்ளையும் என்ன ஆகும்னா அதிகமாகும். ஏன் அப்படின்னா ஆஸ் அ சப்ளையரா ஹி வாண்ட்ஸ் டு earn more profit. ஓகே, இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஒரு குவான்டிட்டியினுடைய ப்ராடக்ட் விலை வந்து ₹2. ஓகே, அவனுக்கு ரெவென்யூ ஹி வாண்ட்ஸ் டு earn ரெவென்யூ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ₹100 அப்படின்னா அப்போ அவன் எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அவன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும்னா 50. ஓகே, அப்ப 50 into 2 தான் என்னது 100. அப்ப he wants to make 50 units. இப்போ அதே ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்டினுடைய விலை வந்து சேம் அதே ப்ராடக்டினுடைய விலை வந்து ₹5 வச்சுக்கோ. ஓகே, அதே சேம் அவன் ₹100 அவன் ப்ராஃபிட் தான் earn பண்ணணும். ப்ராஃபிட் வந்து சேம் அதே ₹100 அப்படின்னா இப்ப இவ எவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணா போதும்? 20 ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணா போதுமா?
2 into 5 100 rupees. No? அப்போ கம்மியான ஒரு ப்ராடக்டினுடைய பிரைஸ் 2 rupeesனா அவன் 50 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அதே ப்ராடக்டினுடைய விலை 5 rupees அப்படின்னா அவன் ஜஸ்ட் 20 யூனிட் சப்ளை பண்ணா போதும். அப்போ எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமா சப்ளை கொடுக்க நினைப்பானோ எந்த ப்ராடக்டினுடைய பிரைஸ் will be higher in the market or he will ready to give that supply only. Okay, so this is என்னதுக்குன்னா quantity supplied. Okay, okay. So அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா so relationship between பாரு relationship between அப்போ relationship between law of supply என்ன சொல்லுது அப்படின்னா the direct relationship நான் எழுதுறது பார்க்க முடியுதா between direct relationship or positive relationship. Between direct or positive relationship between quantity supplied of a good and its price. Take notes kana எழுதிக்கோ. So அப்ப law of supply என்ன சொல்லுது அப்படின்னா there is a positive relationship or direct relationship between the quantity supplied of a good quantity demand எழுதிக்கோச்சுறாத quantity supplied. Okay, so quantity supplied and its price. So அப்போ see direct relationship உனக்கு எப்படி இருக்கும் see here quantity supply x axis ல y axis ல price அப்படின்னா so price increase ஆகதான் quantity supplyயும் increase ஆயிட்டே போகும். So அப்போ your supply curve will be upward. Okay, this is your supply curve. அப்போ demand curve வந்து downward இப்படி இருக்கும். supply curve வந்து upward இப்படி இருக்கும். Okay, so this law of supply okay comes to an end. Okay, see this is your supply curve. Students, can you hear me? Yes ma'am. Yes ma'am. தூங்குறீங்களாடா? Are you sleeping? No ma'am. என்ன ஒருத்தர் தான் தூங்குறது இல்லையா? மத்ததெல்லாம் தூங்குறியா? No ma'am. No ma'am. No, ma'am. Okay, so next we will move to movements on the supply curve or increase or decrease in the quantity supplied. வரம் பாரு. யார பிடிக்கலாம் அன்னைக்கு? கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பலாமா? Okay. Akash. Ma'am. Akash, can you explain movement on the demand curve? So please. Ma'am, movement on the demand curve is downwards, ma'am. So only downwards? Does it relates to only downwards? Akash, can you hear me, Akash? Ma'am, confirm தெரியல ma'am. Sorry? Downwards மட்டும் தான் ma'am.
வெயிட் கண்ணா. Soundar, can you hear me? Yes, ma'am. மேம் நான் பேசுறது கேக்குதா? என்ன சவுந்தர்? நான் பேசுறது கேக்குதாங்க மேம்? எஸ் சவுந்தர், பட் சிஸ்டம் ரொம்ப அப்படியே ஹேங் ஆகி நிக்குது. நான் ஸ்டார்ட் மேம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க.